Kenyan youth have been radicalized into violent extremism by terrorist groups. There are many early warning signs and stages. Seek help from religious leaders. Seek help from NCTC via emergency hotline 0800 721 600. Say no to terrorism. This message is brought to you by the National Counter-Terrorism Center, Kenya. Be vigilant. Amani na Undugu. Generation inakuja ni sisi tunalidi nchi. Justina Wangui wa Mae, Root Party of Kenya. Ukiitwa deputy itika. Martha Wangari Karua, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Tungetaka tuseme wa Kenya wameamua. Rigathi Gachagua, UDA. We are coming to bring in change. Ruth Wambui Musheru, Agano Party. Battle of the Deputies. The Deputy Presidential Debate live on the 19th July 2022, 5 p.m. to 9 p.m. Beatrice Chetkovic, the fastest woman in the world, becomes the world champion here in Doha. The World Athletics Championships is being hosted in Oregon, in the United States of America, for the first time ever from 15th to 24th of July 2022. An estimated 2,000 base track and field athletes representing more than 200 nations will come together in a celebration of diversity, human potential, and athletic achievement. Short races are not the only attraction. Marathon, magnificent throws. Is it going to be long enough? Oh, it's a huge throw. And outstanding jumps among other disciplines is expected as well. Although an immense task awaits them, our own Team Kenya is adequately represented by resolute athletes ready to liven up Hayward Field at the University of Oregon. What a race! What heart! Oh my goodness me! So close! Don't miss a single glorious moment, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Na mpenzi mtazamaji, sijui unatutizama ukiwa wapi jioni ya leo, ambapo ni Jumamosi ya 3 ya mwezi wa Julai, mwezi wa baridi kweli kweli. Ukiwa uko Nairobi, pole. Ukiwa uko Limuru kwa mamangu kule, pole tena sana. Na ni siku ya pili tu ya mashindano ya riadha yanayoendelea duniani kule Oregon,
Marekani kumradhi. Karibu nikupashe yaliyojiri leo katika Dira Magwiji. Mimi naitwa Wanjiru Mbugua nikimshikia uskani mwenzetu Pauline Shegu. Sijui Jamila iko wapi, lakini mkimwona kule Barakwao Kilifi mpatieni salamu zangu. Karibu. Hivi hapa vidokezo vya leo. Mgombea urais wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ahidi kushughulikia kupunguza gharama ya maisha katika siku 100 za urais wake iwapo atashinda. Muungano wa Kenya Kwanza wapuuzilia mbali wazo kuwa mshindani wake mkuu katika uchaguzi wa urais atashinda kwenye uchaguzi mkuu ujao kuambatana na kura za maoni. Na mgombea wakilishi wadi ya Nairobi Kusini afanya kampeni kwa kutumia mkokoteni tofauti na wengine wanaotumia misafara ya magari na mabango. Karibu mpenzi mtazamaji, na kumbuka pia unaweza kujiunga nasi katika mtandao wa kijamii @KBC Channel 1 @Wanjiru Mbugua na pia vile @Pauline Shegu. Mtangazaji wetu wa ishara hivi leo ambaye anajiunga nami ni Lucy Maora. Katika siasa, mgombea urais wa chama cha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ameahidi kushughulikia changamoto ya kupanda kwa gharama ya maisha katika muda wa siku 100 za urais wake. Akifanya kampeni jijini Nairobi, Raila amewasihi wapigaji kura wamchague yeye na muungano wa Azimio la Umoja serikalini ili wafikie ukombozi wa kiuchumi. Hii hapa taarifa zaidi. Mgombea urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga alianzisha ziara yake ya siku 2 ya kampeni katika kaunti ya Nairobi, akitua kwenye maeneo ya Dagoretti, Westlands, Starehe na Embakasi. Raila aliwaahidi wakazi wa jiji hili kwamba utawala wake, iwapo atachaguliwa, utapunguza gharama ya maisha katika muda wa siku 100 wadhifani. Nasema mimi na mama tukishika hatamu, ndani ya siku 100 mtaona mabadiliko makubwa kwa taifa letu. Sawa sawa. Tunataka kuleta Nairobi ile ambayo wananchi wanataka. Raila pia aliahidi kurejesha mpango wa kazi kwa vijana. Tutawapatia vijana wetu opportunities ya kuimarisha kazi yao na ujuzi yao. Sawa sawa. Ndio sababu tunasema nataka tutembee pamoja. Mnakubali tutembee pamoja? Viongozi walioandamana na kiongozi huyo wa ODM waliwasihi wapiga kura milioni 2.4 waliosajiliwa jijini Nairobi wamchague Raila, wakisema kuwa yeye ndiye mgombea mfaafu zaidi wa urais. Tukushukuru wewe na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haitapanda mwezi huu. Lakini baba, tunaomba wewe na Martha mkiingia, tafadhali murudishe bei ya mafuta chini. Hali ya maisha imekalia watu wetu. Namba 2 baba, hawa watu wa Dagoretti wamesema tukukumbushe tena, bei ya unga imeenda juu sana baba. Na tunaomba wakati unaingia, tafadhali utushukishie bei ya unga ili watu waweze kumudu. Anangojea hiyo kura yako, tumweke kwa kiti aweze kutoa amri ile itateremsha bei ya chakula na gharama ya maisha. Tumekubaliana. Raila aliwahimiza wapiga kura wachagua wagombezi wote wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Alafu pale kwa bunge msimpige mimi kura, alafu mwache mimi rais hanisi kama yule ambaye mahasiwa. Maanake mkinichagua mimi na hawajapata mimi wabunge, nitakuwa mimi marais mabusu. Bunge ya wale wadui yangu watakuwa nanitisha kila siku. Ukicheza tapeleka wewe nyumbani. Gisho Kiwashira, Dira ya Magwiji.
Tukisalia kwenye siasa, muungano wa Kenya Kwanza umepuzilia mbali wazo kwamba mshindani wake mkuu katika kinyang'anyiro cha urais atashinda kwenye uchaguzi mkuu kuambatana na matokeo ya kura za maoni. Naibu Rais William Ruto aliongoza muungano huo kuandaa mikutano kadhaa. Alisema kuwa wimbi la kisiasa linaadhirisha ushindi kwao, huku akiwahimiza wafuasi wao kupuuza kura hizo za maoni. Mnasemaje? Naibu Rais William Ruto leo ameendeleza kampeni zake huku akiwashawishi wapiga kura katika maeneo ya Lang'ata, Githurai na Kiambaa katika kaunti ya Kiambu. Kabisa. Naibu Rais ameelezea imani kwamba muungano wa Kenya Kwanza utashinda urais. Tayari imebainika wazi ya kwamba sisi tutashinda uchaguzi kwa sababu wamekwama. Sasa wanazungusha opinion poll. Sijui iko opinion poll, sijui iko nini. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 watakutana na wananchi wa Kenya kwa debe. Hakutakuwa na sinema na hakutakuwa na opinion poll. Wakenya wenyewe wataamua. Ruto amepuzilia mbali ripoti za hivi majuzi za kura za maoni, akisema zinapotosha. Alikuwa mbele ya Mwai Kibaki kwa opinion poll, akawa mbele ya Uhuru Kenyatta kwa opinion poll. Anasema hako mbele yangu kwa opinion poll. Mgombea huyo wa urais wa chama cha UDA ametoa wito kwa wanasiasa kukoma kutoa shinikizo kwa tume ya IEBC. Wewe ushindani na Chebukati, au ushindani na IEBC, au ushindani na register, unashindana na mimi hasla hapa. Ruto akiingia, mpatia miaka 5 uone vile Kenya itanyooka. Huyu ni mchapakazi na anamcha Mungu. Your Excellency, ofisi hapa ya chief tulimeconvert kwa hospitali lakini haina madawa. Ndio tunaomba tuchague His Excellency the Vice President na tuchague gavana wetu ndio tukue na madawa katika hospitali yetu hapa ya RS. Kwa hivyo nyinyi watu ya Kiambaa, huyu naibu wa Rais William Ruto kila siku anataja nyinyi akiongea. Anasema kama kuna watu watafaidika mstari wa mbele katika serikali ya William Samoei Ruto ni watu ya Kiambaa. Naibu Rais ambaye leo asubuhi alihudhuria kongamano la maombi jijini Nairobi amelisihi kanisa kuombea ushindi wake. Na nafasi tuliyopata leo ili nyinyi muweze kuombea manifesto yetu ipate favor kwa watu wa Kenya. Viongozi wa kidini waliwapaka mafuta Naibu Rais na mgombea wake mwenza Rigathi Gachagua kuhusiana na azma yao ya urais, huku Ruto akiahidi kushirikiana kwa karibu na kanisa iwapo atachaguliwa kuwa rais. We commit that no church will be closed under our watch. Kamchemenza, Dira ya Magwiji. Kwingineko, kundi la waandalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Ulaya nchini Kenya limeelezea imani yake kwamba uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti humu nchini utakuwa huru na wa haki. Kiongozi mkuu wa ujumbe wa Jumuiya ya Ulaya nchini Kenya, Ivan Stefan, amesema mikutano yao ya kwanza na wadau muhimu inaashiria kwamba taifa hili litashuhudia uchaguzi wa haki bila matatizo yoyote. Na wanahabari hivi leo, ujumbe huo umesema kwamba umekuwa ukifuatilia kwa makini taratibu za uchaguzi humu nchini na kwamba wana imani uchaguzi mkuu ujao utafanyika kwa njia ya huru na haki. These elections will be important, I do believe, not only for Kenya but for the whole region and also for the democratic world. EU aidha imesema itawatuma maafisa wake 48 kote nchini wakati wa uchaguzi ambao EU aidha imesema itawatuma maafisa wake 48 kote nchini wakati wa uchaguzi ambao watachunguza na kuandika ripoti itakayochapishwa hadharani baada ya uchaguzi. We will also observe opening polling stations, the voting process, and also how results are transmitted. Where we have a full-scale media monitoring, including in 6 vernacular languages on the radio stations, a full-scale social media monitoring, as well as looking at those specialist elements of technology in the election,
the role of women in elections, the role of disadvantaged populations. Waangalizi hao wamesema utafiti wao wa awali unaonyesha kwamba uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa huru na haki. Kundi hilo la waangalizi kutoka Jumuiya ya Ulaya litaungana na waangalizi wengine na mashirika mbalimbali likiwemo shirika la IGAD. Zainab Said, Dira ya Magwiji. Na baadhi ya wafuasi wa chama cha UDA kutoka Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, wamekihama chama hicho na kujiunga na ODM kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti. Wafuasi hao 180 walikosoa chama cha UDA kutokana na kauli mbiu yake ya kazi ni kazi, wakisema inawapotosha vijana. Chama cha ODM kimewapokea wanachama wapya waliokihama chama cha United Democratic Alliance UDA. Wanachama hao 180 wa zamani wa chama cha UDA walisema wanalenga kuhakikisha muungano wa Azimio la Umoja One Kenya unapata kura nyingi katika eneo hilo. There is one thing that we don't understand about this kasi ni kasi. Does it mean that whenever you steal, whenever you do anything, so long as you get the paid, that is kasi ni kasi? I'm really excited about the fact that they have joined us, ditching their own party that they've been supporting, and by extension, the parliamentary candidate from the UDA party. Kwingineko, baadhi ya wanasiasa wanaoegemea upande wa Azimio la Umoja One Kenya jijini Nairobi wamehimiza jamii ya Waluya kuunga mkono tiketi ya Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua, na pia wawaniaji wengine wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Sisi tutapiga kura ndani ya Azimio. Sisi tutatembea nyuma ya baba. Na tayari jamii ya Waluya, baba ashawapatia waziri wa fedha. Tumepata kimoja Senate ambaye ni sifuri. Lakini kwa kaunti government yako, tunataka sheria yetu kwa kaunti government yako. Na mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kasim amepongeza mashauri ya upande mbili yaliyofana kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, akisema kufunguliwa tena kwa mpaka baina ya Kenya na Somalia kutaboresha biashara na pia usafiri wa watu na bidhaa. The support of Kenya government, they have vowed to open this border. It serves many people. The sugar, the clothes, the rice, the soft, and all those pertains to the trade between the two countries. Whatever that comes is cheaper, it's able to support the very needy locals here. Alikuwa akiongea katika eneo bunge lake ambako aliidhinishwa na wafuasi wake kutetea kiti chake cha ubunge. Hatimaye vijana waliosajiliwa chini ya mpango wa kazi mtaani katika eneo bunge la Imenti Kaskazini katika kaunti ya Meru wamezindua mpango wa kampeni za amani kwa jina la Piga Kura Bila Noma, Usipige Mtu. Vijana hao wanasema mpango huo unalenga kuhamasisha vijana ambao mara nyingi ndio husababisha rabsha. Our initiative hapa ni kusema si kama mavijana tuna spread gospel ya piga kura kwenda nyumbani na we stand for peace. Tutapatana kwa biashara, kwa kazi mingi, so we need each other even after elections. Bentro Enjwe, Dira ya Magwiji. Piga kura usipige mwenzako. Kwingineko, karatasi za kura zitakazotumiwa kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi ujao zitawasilishwa kwenye maeneo yote katika juma la kwanza la mwezi ujao, jinsi ilivyopangwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka. Mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati alisema kuwa tume hiyo iko tayari kuandaa uchaguzi huru wenye usawa na wa kuaminika kwa Wakenya, huku shughuli ya kutoa mafunzo kwa maafisa watakaoshiriki kwenye shughuli hiyo ikiendelea. Chebukati alisema hayo katika kaunti ya Vihiga alipoifajiri familia ya marehemu Rose Nyandiko, ambako alitoa wito kwa wanasiasa kuendelea kuwashawishi wapiga kura kwa amani na kwa njia ya kuheshimika.
Waiting to deliver in the last week ballot papers. A number of them have already arrived in the country. They are in our central warehouse in Nairobi, but they'll be delivered to the regions during the first week of August. Ours is just to ask Kenyans to turn up on that day and go and vote, to exercise their democratic right. Naam, basi taarifa hiyo ya mwenyekiti wa IBC Chebukati ikiwahimiza Wakenya kuwa uchaguzi utakuwa wenye amani na utakuwa uchaguzi huru, ndiyo ambayo inanipa wakati wangu wa kupumzika, break yangu ya kwanza. Usiende mbali kwani tumekuandalia mengi tu. Leo niko na lisa lizima hapa studioni, kwa hivyo usitoke. Kupata heshima kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 759 hash. Ukiwa mtu wa heshima, utaheshimiwa. Ukiwa mtu wa kupeana, nawe utapewa. Ukiwa wewe ni wa kudharau wengine, utadharauliwa. Ukiwa wa chuki, malipo ni yale yale. Ikiwa wewe ni mtu wa haramu, vile vile itakupata tu. Na kama wewe ni mtu wa kushauri kwa hekima, kupata heshima, bonyeza *811 759 hash. *811 759 hash. Hey Ali, I heard you escaped from the Al-Shabaab. How did you end up there? Well, a friend of mine, Juma, promised me that I could get a good job. And since I was jobless, I thought, why not? So one day I met a contact who organized for my transport. And upon arrival, he took me to my new place of work. But as we went, I realized something was wrong. Where exactly are the offices? Don't worry about that. You will soon find out. Next thing I knew, I was apparently recruited to fight for Al-Shabaab. Something I was not prepared for. It was evil. After a few days, I couldn't take it anymore. This is not what I signed up for. Manze, I just decided to run away. And that's when you came here to the youth center, eh? Yes, they helped me to overcome the trauma. I was granted amnesty and then cancelled by NCTC. Now, I work here as a volunteer to help others just like me. This message is brought to you by the National Counter-Terrorism Center, Kenya. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka kuungana na wachanganuzi wetu katika taarifa inayoendelea, taarifa ya riadha ya duniani kutoka kule Oregon. Oregon, hili jina nakwambia pale sijui ni lipi. Oregon, Marekani, ambapo zitaanza baada ya taarifa hii. Wakenya wanakaribia uchaguzi mkuu huku kampeni za nyadhifa za kisiasa zikifikia kilele. Jumbe na mbinu za kampeni zinaonekana kushawishi chaguo la wapiga kura, ilhali wengine wanatumia mapango na vibandiko vingi vya kampeni. Mwanasiasa mmoja katika eneo la Nairobi Kusini anatumia mbinu isiyo ya kawaida. Mwanahabari wetu Elvis Otieno anatuarifu jinsi Asha Adams anatumia mguso wa kibinafsi kujipigia debe. Ni taswira ambao huenda isionekane ya kawaida kwa wengi, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Asha Adams anakaidi mbinu za kawaida ili kuwafikia wapiga kura kwa njia yake ya kipekee. Huku wengine wakifanya kampeni kwa magari ya kifahari na mabango makubwa, Aisha ameamua kutumia kile anachokipata kwa urahisi. Rukwama. Anawania uwakilishi wadi ya Nairobi Kusini.
Kwa mwalimu huyo wa chuo cha uongozi jijini Nairobi, mtazamo wake wa kibinafsi wa kisiasa unapendwa na wengi, lakini baadhi wanauona wa kuchekesha. Asha amesema kuwa ulimwengu wa siasa umemfanya agawanye ulingo huo na watu mashuhuri, na kama mwanamke hilo ni jambo ngumu. Asha amesema anafahamu hali ya maisha mashinani na kwamba ujumbe wake unaambatana na hali ya wapiga kura ambao baadhi yao hawana ajira na wanahitaji viongozi watakaoshughulikia maslahi yao. If the issue of library, food, security, youth being given job opportunities, by the end of the day we will have a better area to live together. Wanafunzi wake wamesema wadi ya Nairobi Kusini inahitaji mtu kama yeye. Electing leaders of our choice. Let us not forget to say we want peace in Kenya after the elections. Sawia na Asha, wanawake wengi wagombezi anakabiliwa na changamoto kupitisha ujumbe wake katika ulingo wa siasa unaodhibitiwa na wanaume, lakini mwalimu huyo anasema kuwa anaazimia kushinda dhana potovu na kushinda kwenye uchaguzi mkuu ujao. People who are vying for the same seat, MCA, it doesn't matter who is going to take this seat. All we need is a person who is God chosen and a person who is going to guide this community into the right direction. Huku ikisalia siku chache hadi uchaguzi mkuu, baadhi ya Wakenya kote nchini ikiwemo wakazi wa eneo hili wamesisitiza suala la usalama na amani. Nikiripotia Dira ya Magwiji, mimi ni Elvis Otieno. Shirika moja linalotoa elimu kwa raia limezindua mpango wa ukusanyaji wa sahihi katika juhudi zake za kuhamasisha wapiga kura tunapokaribia uchaguzi mkuu. Shirika la Mwanzo Mpya Vision Society ambalo limeidhinishwa na tume ya IBC limezindua mpango huo kwenye eneo bunge la Kibra katika kaunti ya Nairobi, ambako wakazi walijitokeza kwa wingi kujitolea kufuata sheria kipindi hiki cha uchaguzi. Mwenyekiti wa shirika hilo, Charles Mwangi, alisema mpango huo wenye kauli mbiu sahihi yangu amani yangu inanuia kuwatambua wapiga kura kama mabalozi wa amani. When you sign, that signature is like you're committing yourself that you'll be responsible even after elections. And it is not just here in Kibera. We are planning to go to all the counties, especially where there's a hotspot, just to tell people that they need to be responsible. Tuko na sub-county nyingi sana katika Nairobi, ziko 11, constituencies ni 17. Hawa watu wote wanahitaji kufikiwa kweli, ili kila mahali kuwe na utulivu, kuwe na amani. We are telling many Kenyans this exercise that we are doing as a Muslim society actually is a good example that should be emulated by everyone who is living. Peace is paramount, and without peace there is nothing that a country can be able to do. Watu wawili waliaga dunia kwenye ajali katika barabara ya Athi River kuelekea Namanga viungani mwa mji wa Kajiado. Mtu mmoja anauguza majeraha kwenye ajali hiyo iliyotokea jana usiku, iliyohusisha pikipiki na trailer. Kamanda wa polisi katika eneo la Kajiado ya Kati, Daudi Loronokwe, akithibitisha kisa hicho, aliwatahadharisha madereva kutii kanuni za trafiki ili kuavoid mambo kama hayo. Barabara kuu ya Namanga viungani mwa mji wa Kajiado. Haya ndiyo mabaki ya pikipiki na trela zilizohusika kwenye ajali iliyosababisha vifo vya watu wawili. Mtu mmoja anauguza majeraha mabaya. Wale walioshuhudia kisa hicho wanasema kuwa dereva wa trela alishindwa kulidhibiti kabla ya kugonga pikipiki ana kwa ana. Imehusika lori ya boni ya Tanzania ambayo inaelekea kutoka Nairobi ikienda Namanga,
Imeweza kuja kwa mwendo wa kasi ambapo imepatana na watu wa bodaboda aliye kando kwa barabara, akaenda kumpita, akaingia upande wa right side, so akapatana na lori ingine on the right side, wakaumizana kidogo, akarus control, akarudi left kwa pavement, akapatana na watu wa pikipiki amebebana watatu na ameweza kuwaangamiza na kuua wawili, mmoja saa hii anapata matibabu hospitalini. Mtu mmoja anauguza majeraha katika hospitali moja ya Kajiado, huku miili ya walioaga ikihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Kajiado. Wakazi wametoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka za usalama kwenye barabara hiyo wanayosema imekuwa hatari. Chuzi tumeshuhudia kesi ya mheshimiwa wetu Memusi, bibi yake ameaga. Wiki mbili ama mwezi ijaisha ndio hii kesi nyingine tuko nayo leo. Ukiangalia iroli iko mahali mbaya, imekuja kuanguka kwa Weybridge. Tafadhali serikali uweze kutusaidia. Kamanda wa polisi katika eneo la Kajiado ya Kati, Daudi Lorolonyokwe, akithibitisha kisa hicho, aliwatahadharisha madereva kutii kanuni za trafiki. Safin Acheng Oma, Dira ya Magwiji. Kwingineko, polisi kwenye kaunti ya Vihiga wanachunguza kifo cha mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 65 ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye kisima katika sehemu ya Muhudu, eneo bunge la Hamisi. Kulingana na naibu wa chifu wa eneo hilo Wilfes Pali, mume na mtoto wa kiume wa marehemu wamehusishwa na mauaji hayo, kisa ambacho kimewashangaza wakaazi wa eneo hilo. Ruben Shumba na mwanawe Caleb Shumba wameripotiwa kumshambulia marehemu kutokana na mzozo wa pesa. Katika yale mauaji, kulingana na familia, imetokezea kuwa baba pia alichukumiwa na kijana yake na akasaidiana kwa kuwa huyo mama. Mwili ukasafirishwa hadi chini na ukatupwa kwa shimo ambalo walikuwa wamefanya utafiti wa dhahabu wenye kimo cha fiti karibu 12. Ndipo tukaripoti kwa polisi mara moja. Kijana mwenye ambaye aliua mama akashikwa. Ninapoongea saizi ya kwa police station Serem, anaendelea kuochiwa. Na leo wamemrudia babake tena pia ambaye pia anaendelea kusaidia kwa uchunguzi zaidi. Nilisikia wasichana wengine wenye wanatembea na bibi wakiongea. Huyu alikaenda akamwambia rafiki yake, yenye tumefanya imejulikana. Nikashangaa imejulikana namna gani? Ikabidi nisikie tu. Niliposikia nikatafuta heshima, nikaenda nikaipata. Nikatazama nikajua hapa kazi imefanyika. Nikarudi. Nikakaa nyumbani sikutulia. Tena nikarudi tu huko. Mara ya tatu nikasema acha niende chukua mzee mtaa twende nimuonyeshe. Nilipomuonyesha nikamwambia usitoe chochote hapa. Pigia sub chief simu. Hii mama imesemekana sasa ako hapa. Na wakazi wa eneo la Kisii Ndogo, sehemu ya Ol Moran, kaunti ya Laikipia, wamerejelea maisha yao ya kawaida baada ya mwaka mmoja tu baada ya nyumba zao kuteketezwa na genge la majambazi. Wakazi hao wamerejelea shughuli zao za kiuchumi baada ya taharuki iliyosababishwa na uwezo wa mifugo ambao wamezua hofu katika eneo hilo kukomeshwa. Medumu katika eneo hilo ambapo taharuki ilikuwa imetanda yapata miezi 12 iliyopita. Nyumba zimejengwa upya na wakazi wameendeleza kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji na kisima kilichochimbwa na wanajeshi ambacho kwa sasa kinahudumia wakulima pamoja na wafugaji wa kuhamahama. Wakazi wanalima mashamba yao wakipanda mahindi, maharagu na wimbi, huku wakitumai kuwa amani itadumu baina yao na majirani. Wakakuja wakaanza walichoma manyumba, baadaye wakalisha mashamba, wakakula ile mahindi ambayo tulikuwa naye. Sasa kwa vile ilikuwa hivyo, hata sisi malo yetu ikakuwa mbali kidogo. Serikali ikaingilia ndani, ikakuja katujengea hii manyumba vile mmeona hapa, ikakuwa kutushughulikia mambo ya chakula, ikakuwa kutushughulikia mambo ya security. Ndio naona hata serikali yetu iko nagumu. Wazee wa sehemu hiyo wanasema wamekuwa wakikutana na wavamizi wao na wameomba msamaha kwa kile kilichofanyika mwaka uliopita. Tunaona kama bila amani imeanza kurudi kawaida. Hatujaona kama hao majirani zetu hawajafanya mambo ya kutokosea tena. Hata wenyewe wanaomba amani kwa sababu wanajua mahali walikosea. Kwa hivyo sasa tunaomba
amani iendelee kila wakati, ili turudi ile maisha ya kawaida tulikuwa nazo. Hata hivyo, wakazi hao wamesema imekuwa vigumu kurejelea maisha yao ya kawaida kutokana na hasara waliopata na wamelazimika kupanda mimea yao bila mbolea. Wakazi hao pia wametoa wito kwa serikali kuwapa mbolea na kuwasaidia na ujenzi wa baadhi ya nyumba zao. Sasa kwa hivyo tunaomba serikali etufikirie, eone kama itaweza kutusaidia mbolea, hata si tukue kufanya drop dressing kwa hii mahindi, kwa sababu hata mahindi amekataa kusonga kwa sababu amekosa mbolea, na tena na kulingana na jua ya hapa ni kubwa. Serikali ilitenga kaunti ndogo ya Kirima kutoka Laikipia Magharibi kufuatia ongezeko la mashambulizi ili kuimarisha usalama kwa kuhakikisha kuna rasilimali za kutosha katika eneo hili. Nikiripotia Dira ya Magwiji, jina langu ni Samuel Karioki. Bila shaka ni afueni kwa wazazi, kwani serikali itatoa mgao wa pesa za shughuli za masomo kwa shule za msingi na sekondari za umma kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Waziri wa elimu Profesa George Magoha aliyatangaza hayo katika kaunti ya Siaya, ambako alikariri azma ya serikali ya kuhakikisha kwamba ujenzi wa zaidi ya madarasa 10,000 ya kiwango cha junior secondary na mtaala wa umilisi KBC unakamilishwa kabla ya mwezi ujao. Waziri wa elimu Profesa George Magoha alizuru kaunti ya Siaya kuchunguza zoezi la ujenzi wa madarasa ya kiwango cha junior secondary katika mtaala wa umilisi KBC katika eneo hilo. Profesa Magoha aliyeweka jiwe la msingi la ujenzi wa awamu ya pili ya madarasa ya KBC katika shule ya upili ya wasichana ya Bishop Okoth Mbaga alitoa hakikisho kwamba serikali inaazimia kuhakikisha kwamba muundo msingi muhimu uko tayari kabla ya mwezi ujao. We have classrooms completed in Bita. If I had time, I would have gone there. We have classrooms completed in Nandi North. We have classrooms completed already in Thika West at Chania High School. And we have classrooms completed in Kirinyaga. So we are doing very well. And like we promised, the balance of 3,500 classrooms should be completed. At least now I'm getting more confident 1 or 2 days before the election. Waziri alitumia fursa hiyo kudhibitisha kwamba shule za umma zitapokea mgao wa pesa za shughuli za masomo kutoka kwa serikali kuanzia Jumatatu wiki ijayo. The money will hit the banks on Monday. Some of them might have even gotten the money yesterday. Government always has money, and we love our children. For those children in boarding schools, we have excellent principals who have collected fees from the various fee payers. Honestly, they can use that for the first week or so before the government money hits the school, isn't it? Profesa Magoha awali alizuru shule za sekondari za mseto za St. Paul Obambo na Siaya Township kabla ya kuelekea katika shule ya sekondari ya St. John's Alupe katika eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, kuongoza hafla ya kuweka mawe ya msingi ya miradi sawia na hiyo. Safin Achieng Oma, Dira ya Magwiji. Naam, kama nilivyokuambia, leo niko nawe mpaka saa 2, kwa hiyo usiniache. Tukisonga mbele, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimehimizwa kuupa umuhimu utekelezaji wa miradi ya kanda hii ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Naibu Katibu Mkuu wa Tume ya eneo la Ziwa Koletha Rumhia amesema kuwa eneo hilo linakabiliwa na nyakati ngumu za baadaye iwapo nchi wanachama hazitaidhinisha na kutekeleza kikamilifu mpango huo. Mwanahabari wetu Achola Simon anatuarifu zaidi. Kutokana na athari za kufurika kwa ziwa, tume hiyo sasa inaonya kwamba ni sharti nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zichukue hatua kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. We are prepared, but also we have a long way to go because implementation of those actions requires different measures and interventions, including finance, understanding what best could be done, and that also requires some other support from different actors.
Naibu katibu mkuu wa tume ya eneo la Ziwa Koleta Rumaya ameonya kwamba eneo hilo linakabiliwa na hatari katika nyakati za baadaye iwapo nchi wanachama haitachukua jukumu la kutekeleza miradi ya kulinda eneo hilo. I mean, the ecosystem issues have no boundaries. If one water resource as the one water source is affected, it's not in one country, it is a close border. So we need to work together if we have to get to the success of managing our environment and natural resources. That's why I believe LVBC was established, and I can see the move is actually positively achieving the results. Of course, I don't deny that there is challenges will always be there. Alitoa wito kwa wanahabari kutekeleza jukumu na kuunganisha maeneo ya mashinani kwenye vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya anga. Wanasayansi pia wamehimizwa watafute mbinu za kuhakikisha ujuzi asilia unajumuishwa kwenye mbinu za kisasa za kubashiri hali ya anga ili kuhakikisha wanajamii wote wanashiriki katika juhudi za kurejesha hali ya kawaida ya anga kote duniani. It's not easy to bring knowledge from, technology from somewhere and bring it to our people on the ground. They understand better the environment they are living in. Even the changes they experience, they understand better than us who are coming from outside. So if you go there, he will tell you, we used to do this by this month, we used to plant this, but nowadays it's not there. Then slowly they learn how best they can actually change the time of plowing, planting and harvesting, because they have that knowledge. Koleta aliyasema hayo alipofungua rasmi kongamano la utoaji mafunzo kwa wanahabari na wanasayansi kutoka kote katika kanda hili ili kuwezesha upitishaji habari kwa urahisi. Achola Simon, Dira la Magwiji kutoka kaunti ya Kisumu. Kupata mafuta kupanda, kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 962 hash. Nashukuru serikali kwa kuongeza bei ya mafuta. Sasa niko kwa highway na kuna traffic hata kidogo. Naomba serikali iendelee hivyo, tubaki tu watu ya gasla na heavy machine peke yake. Pia mimi naomba huyu serikali waseme kama gari yako ni below 3000 cc, gari yako na baki nyumbani, itengeneze nyumba ya kufuga kuku. Kupata mafuta kupanda, bonyeza *811 962 hash. *811 962 hash. Aya. Some people dream of success, while Good Morning Kenya is here to make that happen. Start your day with authentic updates that can make or break your day. Make sure you know before you go. Join Jane Wamboi, Doreen Kello, Regina Manyara, and Victor Olo to share every morning with you. It doesn't matter where you are. You can always access Good Morning Kenya from different devices. Good Morning Kenya. Every Monday to Thursday from 6:30 to 10 a.m. on KBC Channel 1. Karibu tena. Kenya imenakili visa 112 vipya vya ugonjwa wa COVID-19 kutokana na sampuli 2224 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi nchini kimeshuka hadi 5% kutoka 5.3 kilichonakiliwa jana. Kwa jumla visa vilivyothibitishwa vya maradhi hayo humu nchini vimefikia 33,690. Wizara ya Afya imesema hakuna kifo kilichoripotiwa hivi leo kufikia sasa. Zaidi ya chanjo milioni 19 pia zimetolewa kote nchini. Takwimu kutoka chuo hicho cha John Hopkins zimeonyesha kwamba zaidi ya visa milioni 561 vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 vimethibitishwa kote duniani, huku zaidi ya vifo milioni 6.3 vikiripotiwa tangu chamko la janga hili.
Familia moja katika kijiji cha Kiriti, eneo bunge la Laikipia Magharibi, imetoa wito kwa wahisani kuwasaidia kulipa gharama ya hospitali ya shilingi 50,050 wanayodaiwa na hospitali ya matibabu maalum ya Kenyatta, hali ambayo inawazuia kumzika mama yao. Naye aliaga dunia tarehe 3 mwezi Juni mwaka huu kutokana na ugonjwa wa saratani ya koo, lakini mwili wake bado haujaachiliwa na makafani ya hospitali hiyo kutokana na deni hilo kubwa. Familia yenye Nyaruai inayoishi kwenye boma hili kwenye kijiji cha Kiriti, kaunti ya Laikipia, wanahofu si haba. Mama yao Nyaruai alifanyiwa uchunguzi na kisha kupatikana na saratani ya koo, na kwa bahati mbaya akaaga dunia tarehe 3 mwezi Juni mwaka huu. Hata hivyo, kifo chake kikawa tu ndo mwanzo wa changamoto nyingine. Alipokuwa anaaga, alituacha na bill. Bado ile bill inaendelea kujiongeza kwa sababu ile bill ya mochari kila siku inaongezea 1,000. Familia hii inatakiwa kulipa angalau 75% ya gharama ya hospitali kabla ya kuruhusiwa kuchukua mwili na kumzika Ana. Watu wamejaribu vile wanaweza, hata sasa wameshindwa, wana kijinji. Sasa tumeachwa peke yetu hapa kwa vile hata maombolezi iliwachiliwa. Watoto tunakaa tu peke yetu. Shinda siku hapa kwa my sister ni mingi sana. Watoto hawana chakula. Ako na watoto lakini watoto hawajiwezi. Wanafanya kazi ya mafuti na sasa hata hakuna. Familia hiyo pia haina stakabadhi za hati miliki ya ardhi wanapoishi, ardhi ambayo walitumai ingewapa fedha za kutosha. Hata watu wa kijiji ndio wanajaribu kusaidia familia hii. Na hata mkiangalia hata makao ambao familia hii inakaa ni makao ambayo ni holela. Wakati huo gharama ya hospitali inazidi kuongezeka. Ikumbuke kwamba marehemu Ana ndiye aliyekuwa akikimu mahitaji ya familia yake. Isufari nikiripotia Dira ya Magwiji. The fastest woman in the world becomes the world champion here in Doha. The World Athletics Championships is being hosted in Oregon in the United States of America for the first time ever from 15th to 24th of July 2022. An estimated 2,000 base track and field athletes representing more than 200 nations will come together in a celebration of diversity, human potential and athletic achievement. Short races are not the only attractions. Marathon, magnificent throws. Is it going to be long enough? Oh, it's a huge throw. And outstanding jumps among other disciplines is expected as well. Although an immense task awaits them, our own Team Kenya is adequately represented by resolute athletes ready to liven up Hayward Field at the University of Oregon. What a race! What heart! Oh my goodness me! So close! Don't miss a single glorious moment, live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu katika Dira ya Magwiji michezo. Mimi ni Lemoka. Licha ya kukabiliwa na changamoto za visa, bingwa wa Afrika wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala alijikatia tiketi ya nusu fainali ya mbio hizo baada ya kumaliza watatu katika mchujo wa 7 kwenye mashindano ya riadha ya dunia yaliyoanza hiyo jana huko Oregon, Marekani. Omanyala alifika Oregon saa 2 kabla ya mbio zake baada ya visa kucheleweshwa na alikuwa na wakati mchache sana wa kujiandaa kwa mbio hizo.
Licha ya kukabiliwa na changamoto za visa, bingwa wa Afrika wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala alijikatia tiketi ya nusu fainali ya mbio hizo baada ya kumaliza watatu katika mchujo wa 7 kwenye mashindano ya riadha ya dunia iliyoanza jana jijini Oregon, Marekani. Omanyala goes in 3, Sonny Brown in 7, Munyai just outside him in 8, and watch for Kone of the Ivory Coast. Omanyala alitumia sekunde 10.10 na kumaliza watatu nyuma ya Abdul Hakim wa Japan na Edward Osein Ketia wa New Zealand. Omanyala third from the right hand side, up into his running. Sonny Brown going well nearest the camera, and so too Nita of New Zealand driving towards the line. Those are the 3 qualifiers. Nusu fainali na fainali za mbio hizo zitaandaliwa mapema kesho asubuhi. Wakati huo Mkenya Samuel Gatimba alimaliza nje ya nafasi za medali katika fainali ya shindano la kutembea kilomita 20 baada ya kumaliza wa 4 nyuma ya Toshikazu Yamanishi na Koki Ikeda wa Japan na Pasas Kostram wa Uswidi. Leonard Kipkemoi Bet, Consolas Kipruto na Abraham Kibuwot walifuzu kwa finali katika mbio za mita 1000 kuruka viunzi kidimbwi cha maji. Can Kipruto produce the dramatic finish? He's closing, he's coming. What a race, what heart. Oh my goodness me. Leo usiku Jacqueline Kipkoech, Purity Kirui na Selfin Chespo watajibwaga uwanjani katika mbio za mita 1000 kuruka viunzi. Kose uhondo wa mbio hizo kwenye runinga ya taifa KBC Channel 1. Kingori Mwangi, Dira ya Magwiji. Olympic champion is now the world champion, and you can see just what that... Namna kinara wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe amesema si wanariadha wote ambao wataweza kusuluhisha masuala yao ya visa kwa wakati ufaao ili kushiriki katika mashindano ya riadha ya dunia huko Oregon, Marekani. Wanariadha kadhaa hawajapokea kibali cha kuingia nchini Marekani kushiriki mashindano hayo jijini Eugene, Marekani. Bingwa wa Afrika Ferdinand Omanyala nusra akose mchujo wa mbio za mita 100 baada ya kupata visa yake siku moja tu kabla ya kuanza kwa mbio zake. Takriban wanariadha 100, makocha na maafisa bado wanasubiri kesi zao kusuluhishwa, huku maombi yao mengi yakitarajiwa kukataliwa. Mashindano ya mwaka huu ya riadha duniani jijini Oregon ndiyo ya kwanza kuandaliwa nchini Marekani, huku masharti magumu ya kuingia nchini humo yakitoa kikwazo kingine kwa baadhi ya washindani wa kigeni. Decided not quite ready to hang up their spikes, and we have athletes with both youth and experience on our side. And you know, if you, as I always firmly believe, that the most accurate audit of the health and vibrancy of your sport is what is going on at junior ranks. And 2 of those head-to-heads are going to focus on 2 of our rising stars at the end of last year, particularly out off the back of the Tokyo Games, Athinu and Arian Knighton, who are both, you know, really only fresh out of the junior ranks. So we are optimistic not only about these competitions, but what it means to have such a breadth of talent coming through in the junior ranks and now making their way through the senior ranks. Na mtazamaji, na taarifa za hivi punde zinaarifu kwamba Lawrence Cherono wa Kenya ambaye alikuwa anatumai kukimbia katika mbio za marathoni huko Oregon amepigwa marufuku baada ya kupatikana na chembe za dawa za kusisimua misuli zilizopigwa marufuku. Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa mpira wa kikapu ya wachezaji 3 kila upande imefuzu kushiriki katika mashindano ya dunia yatakayoandaliwa nchini Romania mwezi Septemba baada ya kuibuka mshindi katika mashindano ya Afrika yaliyoandaliwa katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Kwa upande wa wanaume, Afrika itawakilishwa na timu ya Rwanda baada ya kunyakua taji ya mwaka huu. Akizungumza baada ya kukamilika kwa mashindano ya leo, kocha mkuu wa timu ya Kenya Tony Ocheng alisifu timu ya wanawake kwa kuandikisha matokeo bora na kufuzu kwa mashindano ya dunia. We had a 4-year strategic plan, and now it has bore fruits. 2 years ago we were in all African games in Morocco. Currently we are number 2 in Africa. Our team is taking part in the Commonwealth Games, and also
So we have several tournaments lined up. We have under 18 that will be taking part in the Anoka Games, that is Youth Africa Games. Ochieng pia alielezea kuwa wataandaa mashindano kadhaa ya mazoezi ili kuitayarisha timu hiyo ipasavyo. Mashindano haya yalileta pamoja mataifa matano yakiwemo wenyeji Kenya, Rwanda, Benin, Botswana na Uganda. Kwenye fainali ya leo, timu ya wanawake ya Kenya na timu ya wanaume ya Rwanda waliibuka washindi na sasa wataiwakilisha bara Afrika kwenye mashindano ya dunia yatakayoandaliwa Romania mwezi Septemba. Daniel Mwendwa, Dira ya Magwiji. Na mtazamaji, basi mpaka hapo sisi tunabudi tunatia kikomo katika Dira ya Magwiji michezo. Kumbuka KBC Channel 1 inakuletea mubashara mashindano ya riadha, mashindano ya dunia ya riadha yanayoandaliwa huko Oregon, Marekani. Yalianza jana, yatakuwa yanaendelea hadi tarehe 24 mwezi huu. Kisha baadaye tutakuwa tunaelekea huko Birmingham, Uingereza, ambako mashindano ya Jumuiya ya Madola yatakuwa yakifanyika. Kumbuka Omanyala atakuwa anakimbia leo usiku. Na tukiachana na hayo, timu ya mpira wa mchezo wa kikapu naarifiwa kwamba ya KPA ilionyesha umahiri mkubwa baada ya kuandikisha ushindi wa alama 64-30 dhidi ya chuo kikuu cha Nairobi kwenye mechi ya ligi iliyocheza leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Kikosi hicho kinachofunzwa na kocha Anthony Ojuku kiliongoza kwa robo ya kwanza na ya pili kwa alama 21-8 na 13-9 mtawalia. Timu hiyo iliendelea kuonyesha makali yao baada ya kushinda robo ya 3 na ya 4 kwa alama 14-8 na 16-5. Akizungumza baada ya mechi hiyo, kocha mkuu wa KPA Anthony Ojuku alielezea kuwa wananuia kuhifadhi taji ya ligi walionyakua msimu uliopita. Every time nikifanya substitution, game yangu inarudi chini, na basketball ni game ya team. So itabidi niwaeleze wale ambao wanaingia kama saba ama mtu yote ambaye anaingia baadaye kuwa kile kiwango ama ile standard ambayo tusha set pale juu iwe ya kila mtu. Kocha wa chuo kikuu cha Nairobi Juma Kent alisema kuwa licha ya kupoteza mechi hiyo wataendelea kujiboresha ili kuandikisha matokeo mema kwenye mechi zijazo. Najua kidogo tumecheza soft, so wanafaa tucheze na nguvu kidogo, alafu ile experience kidogo tujaribu tuone nitawasaidiaji kwa game ile inakuja, ndio nijaribu kukava hiyo nafasi na makosa waliofanya. So hiyo uzoefu tu ya kupass mpira haraka, na walikuwa pia wanaogopa, walikuwa na tension. So nafikiria baada ya mechi ya pili ya tatu watakuwa sha settle na wako tayari kucheza. Daniel Mwendwa, Dira ya Magwiji. Mwenyekiti wa chama cha mchezo wa mpira wa wavu jijini Nairobi, Moses Mbugua, ameeleza kuwa wachezaji wa mchezo wa mpira wa wavu wa ufukweni wamejiandaa vilivyo kushiriki kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa jijini Birmingham mwezi Julai na Agosti. Kwingineko, James Waitherero ameteuliwa mwenyekiti mpya wa chama cha wanamichezo wasio na uwezo wa kusikia KESAVI kwenye uchaguzi ulioandaliwa leo uwanjani Nyayo hapa jijini Nairobi. Chama cha wanamichezo wasio na uwezo wa kusikia KESAVI kiliandaa uchaguzi wake leo kwenye uwanja wa Nyayo. James Waitherero alitoa kiti cha mwenyekiti, ilhali Eric Gongi na Evelyn Ogola wakichaguliwa naibu wa pili na watatu wa mwenyekiti mtawalia. KESAVI ni federation ambayo sio personal entity. Kama nikishinda election nitafanya kazi na hata wale ambao hawakusimama. Mbona nishindwe kufanya na yeye mmoja? Hii kitu nituchukue pamoja, tusaidiane. Ni kama ile game ya relay. Mimi nitakimbia lap yangu, when the lap is over I give the baton to someone else and I expect that they will perform as much. Cyrus Opanga na Cyrus Waweru walichaguliwa katibu mkuu na mwekazi na mtawalia. Unajua ukijiingiza kwa kitita chochote kile, lazima uingie ukiwa na akili mbili. Akili ya kwanza, japo kwa iko na the higher percentage ya kwamba utashinda, ila ukishindwa pia ni sawa, kwa sababu kwa kila shindano lazima kuwe na mshindi
na mshindwa. They need assistance. They come with their own people, the people that have come, they've come with from home or elsewhere, and they've actually agreed this is the person that is going to assist me. So that is considered as one vote. Our aim is to ensure that the voter votes for the person that he wants. Kwingineko, mwenyekiti wa chama cha mchezo wa mpira wa wavu Moses Mbugua ameelezea kuwa wachezaji wa mchezo wa mpira wa wavu wa ufukweni wamejiandaa ipasavyo kushiriki kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola itakayoandaliwa jijini Birmingham mwezi Julai na Agosti. Unlike what we had 4 weeks ago in Rome, Italy, where the team did not train before going, this time round they have been given a time enough for them to prepare, and I think now the honors are on the girls themselves. We hope that they're going to do very well in Britain, and your guess is as good as mine. The girls will do well. Mbugua alieleza kuwa licha kutofanya vyema kwenye mashindano yaliyoandaliwa jijini Rome, kikosi hicho kimekuwa kifanya maandalizi makali na sasa wapo tayari kuandikisha matokeo bora. Michezo hiyo itaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1. Asante sana Lemoka kwa taarifa hizo za spoti ambazo ndizo zinazotukamilishia taarifa zetu za Dira ya Magwiji Jumamosi ya leo, na tunawapisha wenzetu. Naitwa Daniel Wahome ambaye tayari kwa studioni na Billy Conchela, ama vipi? Ndio. Waendelee kutufahamisha ambayo yanaendelea kule Marekani. Umesema kunaitwa Oregon. Na nimeambiwa na cameraman hapa nisiseme tena hilo jina. Lakini nimejizatiti, na bila shaka wanasema kupa kule ni kama masaa 8 hivi mbele yetu. Kwa hiyo hapa ni mchana, hapa ni usiku na kule ni mchana. Kumaanisha kwamba hizi taarifa zitaendelea paka usiku wa 8. Kazi kwenu Daniel Wahome, leo hakuna kulala. Naam, penzi mtazamaji, hadi hapo sijui unataka kusema nini Lemoka? Mimi nimemaliza. Bila shaka sina budi, wanasema lisilobudi hubidi, lakini wewe mtazamaji weka miadi nasi usiku wa leo hadi kesho asubuhi saa 12. KBC Channel 1 inakuandalia matokeo yote na yale yote ambayo yanafanyika katika mashindano ya riadha ya dunia nchini Oregon. Utakuwepo naye kama alivyokujuza Wahome, atakuwepo hapa na Billy Conchela, mshindi mara 2 wa mbio hizi mita 800. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Asante, usiku mwema. Naitwa Wanjiru Mbugua. Terrorism hurts all. Ugaidi unaumiza wote. Terrorism has no religion or culture. Ugaidi hauna dini wala utamaduni. Say no to radicalization. Into violent extremism.